sake dawowa a cikin wannan channel tawa mai albarka. Barkanku da wannan lokaci. Yawwa, to jama'a idan ba za ku manta ba, a cikin bidiyo tamu da ta gabata mun tattauna akan tuple ko, mun tattauna akan tuple, mun yi list in Python, sannan kuma mun yi tuple. Yawwa, to a nan ne cikin wannan bidiyo za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Za mu tattauna akan dictionary in Python. Kar ku manta na faɗa muku da cewa these are Python data types at a glance. We are just like kamar muna ɗan yin waiwaye ne akan su, mu ɗan dudduba saboda akwai abin da za mu tattauna nan gaba wanda ya kamata a ce mun ɗan fara duddubawa a kansu, mun ɗan san wani abu game da su data types ɗin kafin mu koyi shi wancan abun. Yawwa, to shi yasa nake ɗan yi muku su sama kafin akwai inda za mu zo mu yi su ɗaya bayan ɗaya, mu tattauna a kansu, mu wace su ciki da bai. Yawwa, to a cikin wannan bidiyo za mu tattauna akan dictionaries in Python. Yawwa, to jama'a su dai dictionary, they can also be defined as unordered sequence of data also, kamar yadda na baku definition na su list ɗin, su ma they are kamar shi list is an unordered sequence of data, or we can just call it like unordered mutable sequence of data or of element. Shi list kenan. Shi kuma tuple is also an unordered but immutable, is an unordered immutable sequence of data. Yawwa, to shi ma haka kamar dictionary is an unordered sequence of map data. Yawwa, shi mapping ne. Yawwa, key and values yana zuwa ne a matsayin key and values. Data ɗin shi yawancinsu they are in form of key and values. Yawwa, kamar misali bari mu fara muku practical ɗin ku gani. Yawwa, kamar nan misali bari na ce my dict, misali in ce dictionary in Python. Dictionary in Python. So kun ga kamar nan bari mu rename ɗin variable ɗin nan zuwa my dict, my dictionary. To misali muna so mu yi dictionary, kun ga yadda ake yin shi, sai za ku yi wannan curly bracket. Yawwa, ana aiki da curly bracket wurin ƙirƙirar dictionary. To kamar yadda na faɗa muku, shi yana tafiya ne da key and value. Yawwa, misali duk data ɗin da za ku aje sai ku ba mu wannan data ɗin suna. Misali ina so cikin wannan dictionary ɗin ina so na aje nambobi. Misali to na farko ina iya cewa 1, ƙila wannan shine sunan data ɗin da zan aje. Misali mai suna 1 sai ku saka ga data ɗin. Yawwa, ga value ɗin, ga sunanta, ga sunan value ɗin da za mu aje a sama. Kun gane ko? Sannan misali za mu sa 2. Yawwa, shi ma to kun gani sai mu haka. Sannan misali za mu ce 3, shi ma to kun gani. Bari na goge wannan. Yawwa, to jama'a kun ga nan misali ne na dictionary ɗin, ɗaya daga cikin shi ma wannan data type ne na Python. Yawwa, jama'a kun dai tuna ko me ake nufi da data type. Na ba ku bayani, shi data type kamar ire-iren bayanai wanda za ka iya aiki da su a cikin Python. Data ɗin da za ka iya ajiyewa a cikin Python kala-kala ne. Kun san data, amma aka ce data informations, to wane kalar informations za ka iya aiki? Data structures ɗin. Shi wannan structure ɗin, information ɗin, yaya in form of like what is its structure, like yanda zai kasance. Yawwa, to nan kamar ɗaya daga cikin structure ne. Kun ga shi wannan structure ɗin nashi daban. Ya ake cewa data structure, ma'ana design pattern ɗin data ɗin, yanda data ɗin suka zo, yanda ake format ɗin da ake so a ringa ajiye su. Kun ga to shi kamar dictionary ga yanda ya zo, yana tafiya ne da key and value. Misali wannan shine key ɗin 1 ɗin nan, ita ce key ɗin ga value ɗinta. 2 ɗin nan ita ce key ɗin ga value nan ma. Kun gani tsakaninsu akwai kwama.
kuma an kun lura key din ana yin shi in form of strings, amma za ka iya yin aiki da numbers, amma ka ku damu ba yanzu za mu yi bayani a nan ba. Misali zan iya ƙara ƙirƙirar dictionary. Ɗaya daga cikin amfanin dictionary misali wurin aje details ɗin abu, kun ga in na ce my details, ko misali a ce ɗalibi ne muna so mu aje sunan ɗalibi da registration number ɗin ɗalibi, kamar muna iya cewa wannan first name, ko kun ga first name tunda suna string ne kun ga sai mu yi shi. In kuka lura su nambobi ba a sa musu daman numbers, idan da za ku lura su normal ne ba strings bane ba, yawwa. Shi kuma string shi ma literals ne na shi na daban, shi kuma numbers su ma literals ne nasu na daban, yawwa. To kun ga shi yasa string sai an sa su a quotes, single quote ko double quote. Yawwa, to kun gani misali first name, misali surname, mun gane ko? Misali sai na sa Habibu, mun gane ko? Sai misali reg number, ko kuma bari na sa age, kun gani age misali 24. To nan misali irin wani example ne nake baku. Yawwa, za ku iya aiki da dictionary wurin aje irin wani details na mutum. Misali yanzu a ce my details ne nan, ko ɗalibi, details ɗin ɗalibi a matsayin misali ɗalibi na makaranta, kana da makaranta ana so a ƙirƙirar ma na wani program da wanda zai aje informations na ɗalibai. To za ku iya retrieving wannan information ɗin cikin dictionary ta yanda za ku yi aiki da su in any forms wanda kuke buƙata. Yawwa, to kun gani wannan shine example of dictionary. Yawwa, za mu iya printing ɗin dictionary ɗin baki ɗaya. Misali ce na farkon can my dict, yawwa my dict kun ga in ne printing ɗin shi, yawwa. Idan kun lura kun gani dictionary ɗina na farko shine mai suna my dict, gashi na yi printing ɗin shi, kun ga values ɗin shi gashi da key da value ɗin shi duka an fiddo, yawwa. To sai kuma my details ɗin can shi ma in ne printing kun gani gashi first name UC, surname Habibu, age 24. To kun gani, to shi kuma kun ga yanda ake retrieving ɗin data. Misali muna so, kun ga cikin my details ɗin nan muna da element kusan nawa guda uku ko, da first name da surname da age. To misali muna buƙatar kawai first name ɗin ne. To nan yanda ake yi shine kamar inda za ku iya tuna shi list na ce muku ana aiki da indexing, yawwa, inda ake amfani tun daga 0 har zuwa dai tsawon data ɗin, yawwa. To shi kuma a dictionary ana aiki da keys ɗin, misali sunan key ɗin da ku yi aiki. Misali yanzu first name ɗin nan muna so mu yi getting wannan value ɗin mai suna UC, to sai mu amfani da shi sunan first name ɗin key ɗin, yawwa. Sai mu copy ɗin key ɗin misali kun gani. To misali sai mu saka, kun gani zaka yi square bracket sai ka saka sunan key ɗin da kake so a fiddo ma value ɗin shi. Kun ga kamar wannan key ɗin ga value ɗin shi, to sai mu saka key ɗin da muke so a ba mu value ɗin shi. First name yana value ɗin shi UC, surname value ɗin shi Habibu, age value ɗin shi 24. To yanzu misali idan nayi running, kun gani, kun ga UC ya fito gashi, wannan shine value ɗin first name. To kun ga in surname ne da na yi shi ma in nayi running, kun gani Habibu. Sannan idan age ne shi ma haka, kun gani in nayi running gashi 24 ya fito. To wannan dai shine irin kamar example, tunda na ce muku ɗan tattaɓawa ne zamu yi. Akwai inda zamu shiga, inda gadan-gadan zamu shiga mu tattauna akan shi dictionary ɗin mai zurfi kan shi. Na faɗa muku cewa wannan muna ɗan yi kamar waiwaye a dan tafiya ake cewa komai da Hausa. To kun ji. To jama'a, daga nan ne zamu zo ƙarshen bidiyo. Wannan shine dictionary in Python. Idan ka san wannan, ka san basic amfani da operations wanda za ka yi da shi dictionary ɗin. Yawwa, to a nan ne na zo ƙarshen bidiyon. Jama'a ku taimaka ku yi sharing sannan ku yi subscribe cikin wannan channel ɗin. Yawwa, na gode ƙwarai da gaske.